and gentlemen, welcome to another episode of Massive Catch-up. Namhlanje, I'm joined by the great Mr. Rachipanga from the Valley University of Technology. Namhlanje we'll be talking about Lende Bayoguti, like can we use NSFAS money to make something, to build like connections or do something after 4 years. If we graduate and then was crispan. I mean, we all know the unemployment rates of South Africa are very high, and then we have more already the graduate. We have like, I mean, more the state unemployment. We have graduates. So yeah, namhlanje we gather here to talk about that. Unjani, Mr. Rachipanga? No, I'm great, man. I'm great, forever great. And then by His mercy, I'm still alive and kicking. And thank God I'm not part of the COVID state. But nagiphila ke lelitho not knowing your side, because okarumutu ushapo kanti. Yeah, we have to start fixing our NSFAS condolences to you. No, Mr. So yeah, tabakie mutafuleng. We go re ka sepela jwang, like you know the stats unemployment rate they are very high. Not that they are very high, but then for really graduates that are not employed, it's kind of risky for like it's we let me start here. Truth being told, we have over 1 million of graduates who are not employed. And some of them, they have good qualifications that are market demanded, but okay, let me start here. Okay, yeah, done. Business of the day done. So let's start here. NSFAS it's an aid that before we can even talk about us as graduate using that money to fund ourselves to start something else. Let's start about how NSFAS is being administered. NSFAS is being administered as a loan to us. We all know that, right? I cannot talk much about it because I never had the privilege of using it, but I've friends or acquaintances who are using it, and some have used it, but I won't mention name for security purposes. So what I've realized about it is an aid that they give you to go and further your studies, being college or university or being a traditional university. So what happened with that money is that they allocate you that money and say, we are going to fund you maybe for 3 years, depending on if you are in a college, it's 2 years, because it's 1 year where you will be doing your theory part, and then this 18-month practicals, where I don't know whether you are still funded or not. And then you go to your University of Technology or this minimum, not like those big universities where you will be pursuing your 4-year degrees of so forth, where they have this 3+2 rule, where they fund you for 3 years to complete your studies. And then they also give you 2 extra years, saying even if you're passing on 50, if you pass 50% of your subject, we will fund you the next year. And then, but we'll only continue for 5 years. After that 5 years, and then we are done. And then we go to your university. For your university, I think it's still the same. It's 4+2 or something, but I'm not really quite sure. You can go and verify that on that. So with this money, what happened is
they say it's a loan that at the end of the day, it's aiding me to go and acquire some skills for a certain job that I think or feel or I can do it at the end of my 4-year or 3-year course, or 1 year, depending on where you are starting. So Kayona, what I've realized is that the government brought this money saying they want to put us up there. And then the same government, Yavuya, after that 3 years, Yari e ka se kgone re fa mebereko ba bangwe because le experience ha rena yona. Yes. And then ya ba taba tša gore ka tšhelete ewe ka gore ke sekoloto a ba emiše interest ya yona. Yeah. That money has an interest that doesn't stop. Even if you're not working, it still accumulates. That is why wakabona okare from 2010 or 20 something back then, people have been fighting our government re gopela le canceling credit tša rena because are bereke and le rena who promised us work, you are not doing it. So ya ba taba tša gore ba o fa tšhelete ba re o tlo boya wa ilefa mara gore o ilefe kore it's either o swanetše gore o berekele bona, because most of these are private companies di ba di šetše di na le di-student tša tšona tše di išitšego sekolong, because re ka se tšee le ge wena o tla ka di-distinction, yes o tla ka di-distinction, degree ya gago ke o iphasitše ka cum laude leng, but nna if ke išitšwe ke company ko sekolong obviously tlo no thoma ka nna because I'm their investment. So the problem with it is that they are giving that money as a loan, but a loan that is regulated as if it is for free. Because if never it dira this other merit bursaries, or dude, this is what's going to happen. Rina, retro ufanda for your maybe human resource or whatever the studies you want to pursue. We are making an investment to you. And then after maybe 4 to 5 years, you will come back, work at any department, your human resource, for this quite some time, maybe to pay up 1/3 of your loan or half of your loan or maybe 3/4 of your loan. And then from there, we don't care who we are guy, but as long as yeah. So that is why sometimes batho ba na lo fela ba bolela ta tša gore NSFAS a re sa inyaka le ge re ihloka a re sa inyaka ka lebaka la gore ka mokgo dilo tše di tsamayago ka gona a di re gole ka selo because le nkiša sekolong ka sekoloto ge ke boya ke nyaka mmereko a le mfe mmereko ge ke ya bankeng wa gana mfa sekoloto because le šetše le ndiretše sekoloto sa go feta $500,000. Yeah. It's something that is setting me back. Yeah. So coming back to what you asked me, yes, you can use that money to start something because nothing here we won't know on any company, not even one company or anything that started big. Each and everything was a futures before it can be whatever it is. Also an tab taba ke re wa tseba formation ya maswika wa gopola o dira formation ya maswika gore a mangwe is because of lava, a mangwe is because of sand deposit for many years and then forms a rock, from a rock to a stone, from a stone to a mountain. Yes. So Luena, I think last time I checked, depending on universities, that go get an order view to never 1,440 per month. So with that 1,440, you can tell yourself, no man, we have different needs, we have different wants. But you can just cause let me tell you something about money. That is why when this term, if you ask a lot of people who are using NSFAS,
this ingenile iphelile bathi iyangena namhlanje kusasa iyaphela. Yeah. Ngani? Ngoba le mali ma ingena ayinawo umsebenzi ihleli. So ma ihleli uyabona ukuthi kuyafana ngiyenzeni ngoba le mali ngeke igcwale. Yeah. Once ngispanisa yabona, you see a pair of sneakers, you put your emotions aside, you go buy that sneaker, you suffer tomorrow. Uyabuya uthi hey le mali incane. Then you go get your Brazilian weaves, your nails, your iPhone. Go get your Brazilian weaves, SMGita, go get your red bed, go get your gold chain or whatever, go buy yourself a new phone. Wakhohlwa ukuthi kusasa uzobukhala uthi anginayo nesent. Mawubheka awuboni nokuthi le mali iyephi. Yeah. Yabona? Because mfethu, think about this thing, ne? From last year imali beya ku account yakho straight. And I know out there, believe me, there are people who applied for NSFAS because they failed to read. Let me apply for it. Hey, ngiphumelele, but abayidingi. So abayidingi, and then that money might think of saving it or to give it some work. They are not doing it. I once met this wise person, told me something that even today is ahlele like uthi imali, it's not all about ukuthi unengaki esandleni, but the value of money, it's all about what you give it to do. Ukufana na manje. If you want to know how much you have, go buy assets. Even 100 rand, if you can go and buy something worth that 100 rand. But my nje, it's not 100 rand because money get value from what is given to or what is attached to. Yeah, what is attached to. So with that money, you can do big things. You can grow yourself. You can, because it's not all about Oguti. You have to start a business. You can even start a side course. Even these days in our shows, like some of them only 500. You go, you register, you get your qualification. You can even kunabantu ecampusini siyababona bathengisa amafini nani ungahlala nawo mani wabuze mfethu bona man, I like what you are doing but I don't have time. I have the resources, which is money, capital. So why don't I give you maybe this much where now go and do the business, and then maybe you can, I cannot sell, you can sell. Maybe we can go maybe 70-30, where no tata 70, minang tata 30. Yeah, but you are doing something with that money. So the thing about us, I don't want to lie, Hope. We want good things, but in an instant. That is why even Nalemali NSFAS, I know I might get in trouble for saying this. That is why most of us don't know what to do with it. Because even if you conduct a study in any campus, you just take 5 to 10 people, ask them, it's either ngiphuzile or ngithenge impahla, and then unani manje. And the saddest part is that abaningi ne-grocery asiyithengi. Sikhumbula i-grocery nokusela maybe boma 200. But so the thing is, and I'm not saying ukuthi le mali is too much. Nobody has a lot of money. That is why even Nobinzos, the richest man on earth, is still pursuing things that will give him money, to show that there is no enough money. There isn't enough money, but you just have to find a way to make sure that whatever money you have gives you a living you want. Okay. Yeah. So that's my view, man. That's my view about this whole NSFAS money. Okay, no, you can make a living out of it.
like out of it. No. Yeah. I regret to level and then yeah, as bong Brafan May. Then from there gonna lead video jaba to bang lebona ba ba la the opinion jabona. So just and then after more can you please like, subscribe and of course comment. Dangi siabonga issue massive catch-up. Yeah. e reng ke thome ka godimo fa le gore le ka ba le itheletse go ba le bogetse le gona nna ke nna iti Anastasia fa le gore tsatsing la lekgono ke tlo ba ke bola lena ka taba engwe le gore e re ama ka tsela eo e le gore ge re sa e le tlhoko re tlo feletsa re ba le phelo mpi maphelong a rena mengwe ge le gore ya latela yone ke National Student Financial Aid Scheme ye le gore e tsebega jalo ka NSFAS e ka ba re ya kwešiša ebile re ya tseba gore e šoma jwang yona e fiwa baithuti ba e le gore ba palelwa ke go lefa dithuto tša bona ka mašheleng a bo bona le ba e le gore ba palelwa ke go fitlhela dikadimo tša go tshwana le bo bank funding, student loans le dibasari tše dingwe bjalo le bjalo bjale e ka ba ke tshwane gore moithuti ga a fetša thuto tša gagwe a e patele na le tla gopola gore morago ga ngwaga wa 2016 e le gona ngwaga wa 2018 e be le tshwane gore moithuti ga a fetša thuto tša gagwe a e patele gomme yone ba e šoma ka tsela e le gore ge moithuti wa gona a fetše thuto tša gagwe ebile a šoma a gola mogolo wa o lekana dikete tše 30 e le go yona 30,000 ka ngwaga o be le tshwane gore a e patele gomme o na le nto ngwe e le gore e bitswa loan to bursary conversion e le gore ba ka tsela e le gore ge moithuti a be a šomiša mašheleng ao goba ke re yona NSFAS ka as loan e be e le gore ge a e dithuto tša gagwe goba ke re re di bitša eng dipoelo tša gagwe e le tše e le gore di a kgatlhiši e be e le gore ba e dira ka tsela yone ba e converted to bursary mo e le gore moithuti wa gona o tlo patela 40% ya mašheleo ao e le gore o be a tshwanetse gore a patele yona e bitswa loan to bursary conversion ke na le bontse ba gore le nkwešišitše gore yona e bereka jwang be le rona baithuti ba ngwaga wa 2020 e re bja kae re kgakane go nna gore tshwanetse re ke re patele mašheleng ao na aowa go ya ka tsebišo tša ka e bolela ka tsela e le gore we should consider ourselves debt free e le gore e ra gore ga ra tshwanela gore re tle re itshwenye ka gore re tlo patela ga re tlo patela se lebeleng gore re tshwanetse gore o dire bonnete ba gore o phefoma gabotse dithutong tša gago gore o tlo kgone gore o tswele pele go ba funded ka yona bjale ka ge re le baso goba ke re le baithuti re a kgona go bona gore seemo sa ikonomi ya Afrika Borwa se jwang ebile le unemployment rate ya gona e le go tlhokega ya mošomo e bjang gore it's very 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 high jalo mašheleng a e le gore re a hwetša gane jalo ke eng se le gore re a se dira ka ona se le gore e tla re ka lengwe la matšatši ge wena o tlo tlhoka mošomo goba le nna ke tlo tlhoka mošomo e tla nkgola ka kgona gore ke maintain ke eng se le gore ra se dira ga jalo gobane ke na le bonte ba gore bontši ba rena le nna ke ipala ge re kgwetša mašheleng a e le gore ra e dira ke taba ya go tshwana le ko re tlela ke dikgopelo tša tshwana le boithabiša ka bo madila bjalo le bjalo tse le gore o ka dibala re a di tseba ka mokana ga rena ke eng se le gore ra se dira goba re nyaka ipona re tlhole mo re nyaka ipona re tlhole mo manaleng na a ke ganetse motho a phela ba gagwe o mleng o na le ka tsela e le gore o ithabiša ka one ebile o na le ka tsela e le gore o nyaka o ipona a le ka gona nka se re nna ka lebaka la gore nna ke prefera gore ke be le moruo o mongwe a wa tsentšha di-Brazilian le manala ke e ba tabempe a o mleng o na le ka mokgwa le gore a iphela ka one tabe ke no itlhotlholetša ke gore ke eng se le gore ra se dira ka mašheleng ao se le gore ka le lengwe la matšatši se tla kgona go re thuša gore le rena ke re kgone gore re ke thuse ka bo rena re kgone ke maintaina re sa lebelela taba ya batswadi gore taba ya gore batlhokomedi ba rena ba tla re fana ke ntse le gore wa se dira e ka ba le gore wa se šomiša e ka ba le gore investor mo dilong tše dingwe e ka ba le gore o thometse kgwebo ya gago o rekiša dilo tše dinnyane fela e tshwanetse le gore o ntse o ya di ka ba tša gola tša go diša kgwebo yago ke fela ke bona mo di-campuseng gore ka nnete o rekiša bobuti a se gantši o ka bona mosetsana a rekiša gobane nnete ke na le kore ke na le pona gore rena basetsana re na le ntwa gore nka sieme mo ntlong mo strateng go ba ka campus ka rekiša dilo tše so mona e le gore ge o ka ba le taba ela ya gore nna ke a ke itirela ke a tseba gore ke dira eng o tlo hwetša e le gore wa golega mo bophelong ba gago so taba e le gore ke a e tlhotlholetša ke gore re ke re kgone o bula dikgwebonyana tše dinnyane ka o ba le kgotlelelo ya o tseba gore re tlo re mola e le tšatši le gore re a tlhoka mašheleng ana o a mannyane ra kgona go golega ke tse le gore be ke nyako le go tša tšone e fela at the end of the day bophelo ke ba gago bophelo ke baka o a šomiša ka tsela e le gore o a šomiša ka gona nna ke nna iti Anastasia ke a leboga Mr. Khokoloa le kae kgoši all good too according to my views man there are so many things that the NSFAS money does to us like so many things bro for example
there are people who like taking care of their emotions. For example, I know one colleague of mine who always tell you take care of your emotions, of which is really true. It's always nice when you take care of your emotions, and taking care of your emotions sometimes, most of the time, to most people, it involves like when you're having cravings for McDonald's, you just go there and buy them, and uh all those kind of things, the nice stuff, going to grocery city and all those kind of things, buying clothes that you like and everything like that. So it's a really good feeling when you take care of your emotions. And I I always like go by my colleagues slogan, I always take off my emotions. But on the other side, the thing is, the NSFAS money that we get can also be used to generate something for us, something that can build a future or a name for us. I'll give you an example. Kore, one can use the money that they get to build a brand. Yeah, build a clothing brand or a shoe brand. Maybe just partnering with some of the colleagues and everything. Just look at how most of the graduates are not having jobs, and you just have to see what if we can really utilize this money, this NSFAS money, now in a good way, in the right way, and the best way we know how. I feel like it's gonna be an advantage for us. So those people who build brands with the NSFAS money, those people who will say, you know what, I know that I can sing. So I'll be going to places, the competitions, just to working, just to win those competitions and everything like that. To go to clubs, to go to working, those places where you can really sing and everything. People who can dance, people who can play sport, and all those kind of things. That money can be used in that sector to really boost what you have, like your talent and everything. Um, there are multiple ways, bro. Like there are so many multiple ways. Some people are just really good in business, are just really good in investing. So I feel like those people too can really try to put that money in effect. But for me, I feel like the money can be used in um getting a partner, mostly from your community, from where you come from, and just trying to build something, and trying to establish something that is mostly needed in the community, but it's not there. So yeah, I feel like there are so many ways to use it. And as much as we can say, oh man, like this money can help you in future and all those kind of things, when we get to varsity, we get depressed, we get all those kind of things, and the NSFAS money or the bursary money gets to help us taking care of your emotions, as our colleagues will say. So yeah, I feel like it can be utilized in that way, or that's what I feel about the NSFAS or bursary money.